prepared. Hashtag examination with anxiety of not being prepared. Soiling himself with stools. Soiling himself with stools. ఇంతే రాసుకున్నాను గర్భిడేస్ వల్గారిస్. Okay. Unhappiness and depression. బెర్బెరిస్ యాక్విఫోలియం అది. బెర్బెరిస్ యాక్విఫోలియం 4 పాయింట్స్ ఉన్నాయి, అది కూడా చదివేలే. అలాగే బెర్బెరిస్ యాక్విఫోలియం, unhappiness and depression, sometimes coming on suddenly, sometimes coming on suddenly. Hysterical crying at frequent intervals. Hysterical crying at frequent intervals. Nervous restless. Nervous restless. Disinclined to move or to do anything. Disinclined to move or to do anything. Dullness, stupid. Dullness, stupid. Suspicious. Suspicious. Doesn't trust help from others. Suspicious. Doesn't trust help from others. అంతేనా దీని గురించి రాసుకున్నది? సో మనకి ఈ రెమెడీస్ తీసుకున్నట్టయితే మెయిన్గా ఈ బెరిబెరిడేసియా విచ్ బిలాంగ్స్ టు ద రానన్క్యులేల్స్ ఆర్డర్. సో రానన్క్యులేల్స్ ఆర్డర్ ఇన్ జనరల్ ఫీచర్స్ కొన్ని ఉంటాయి. ది ఐడియా ఆఫ్ మిక్స్డ్ ఎమోషన్స్, ది ఐడియా ఆఫ్ షివరింగ్ అండ్ ట్రెంబ్లింగ్, ది ఐడియా ఆఫ్ సంథింగ్ affecting them so deep but there is some effort. అదే మనం పైన ఆర్డర్స్ చూసుకున్నట్టయితే మ్యాగ్నోలియల్స్, నింఫియల్స్, ఇల్లిసియల్స్ ఇవి చూసుకున్నట్టయితే మనకి ఏమర్థం అవుతుందంటే పర్సన్స్ ఆర్ అవుట్ ఆఫ్ నో జోన్. వాళ్ళు ఏం ఎఫర్ట్ చేయలేరు కనీసం. దే విల్ గో ఇన్ టు షాక్. ద విత్డ్రాల్ ఈజ్ ఇన్ ది ఫార్మ్ ఆఫ్ యాజ్ ఇఫ్ దెర్ ఈజ్ కంప్లీట్లీ నో స్కిన్. కానీ ఇక్కడ చూసినట్టయితే మనకి కొంత స్కిన్ ఫామ్ అవుతుంది. ఇంకా అరిస్టోలోకేల్స్లో కూడా వాళ్ళకి ఏంటంటే పెనిట్రేట్ అయిపోతున్నట్టు ఊహించుకుంటారు. అందుకే డ్రీమ్స్ ఆఫ్ హ్యూమిలియేషన్ అంటారు అరిస్టోలోకేల్స్ ఫ్యామిలీలో. కానీ ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఏమవుతుందంటే నిజంగానే హ్యాపెన్ అవుతుంది. అందుకే మీకు స్టాఫిసైక్రియాలో చూసినట్టయితే దెర్ ఇస్ ఎ గ్రేట్ డీల్ ఆఫ్ దిస్ ఐడియా దట్ దే ఆర్ హ్యూమిలియేటెడ్. వాళ్ళని అవమానించారని, వాళ్ళని బాధపడ్డారని. దెర్ ఈస్ ఎ మోర్ సెల్ఫ్ ఈగో, సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్. కంప్లైంట్స్ ఆర్ అగ్రివేటెడ్ ఫ్రమ్ దమ్. దే డ్వెల్ ఆన్ దిస్ థింగ్. మనం చెప్పుకుంటాం మన మెట్రామెడికా క్లాసెస్లో స్టాఫిసైక్రియా గురించి ఇన్ డీటెయిల్గా. ఎందుకు రానన్క్యులేల్స్ ఆర్డర్ వచ్చేసరికి ది ఐడియా ఆఫ్ డెవలప్మెంట్ ఈజ్ క్లియర్ విత్ ఇన్ ద సేమ్ ఆర్డర్. Not complete development like other subclasses 4, 5, 6, but there is some development of ego and people are affected. Of course there will be withdrawal, but the staphysacria withdrawal is more towards the sexual system.
there is a lot of these themes of masturbation, etc. People withdraw from the external world and enter into their own world of sexuality. That is the idea for staphyseclia. కానీ బెరిబెరిడేసియాలో the idea is change. They has to move. మనం కేసు చెప్పుకుంటాం, బెరిబెరిడేసియా కేసు కాలోఫిల్లం ఒకటి మొత్తం అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ క్లాస్లో బహుశా. సో ది ఐడియా అగైన్ ఫర్ దీస్ బెరిబెరిడేసియే, all the remedies in this beriberidacea is change. Yes, there are some common features of the remedy, definitely, but again there is this idea of change. అందుకే మనం చూడండి కాలోఫిల్లం కూడా పెయిన్స్, కాలోఫిల్లం మెయిన్ పెయిన్స్ ఎలా ఉంటాయి, బెరిబెరిస్ వల్గారిస్ పెయిన్స్ ఎలా ఉంటాయి, ఎలా ఉంటాయి కాలోఫిల్లం పెయిన్స్, బెరిబెరిస్ వల్గారిస్ పెయిన్స్. వాట్ ఈస్ ద బెరిబెరిస్ వల్గారిస్ వెల్ నోన్ ఫర్? దేనికి ఇస్తాం మనం? షిఫ్టింగ్ పెయిన్స్ అన్నాయి మారుతాయి. వెరీ గుడ్, దే చేంజ్ లొకేషన్. వెరీ గుడ్ గౌతమ్. ద బెరిబెరిస్, ద ఐడియా ఆఫ్ కాలోఫిల్లం, దే ఆర్ ఆల్ షిఫ్టింగ్ పెయిన్స్. మీరు కాలోఫిల్లం మెటీరియా మెడికా చూసినట్టయితే కెంట్ ఇస్తారు, అందులో there is a lot of these radiating shifting pains, and whatever the disease is, either it is habitual abortion or it is just a simple vaginitis or the idea of any PCODs or the idea of any cyst, tumors, etc. in the uterus, if they are coupled with this idea of understanding of shifting pains, కాలోఫిల్లం has its role in it. మనం మెటీరియా కెంట్లో చదవాలి. కాలోఫిల్లం కెంట్లో చదువుకున్నట్టయితే ఆయన క్రక్స్ అంతా ఇచ్చారు. వాట్ ఎవర్ బీ ద pathology, if they are associated with these sort of pains, కాలోఫిల్లం will take control. సో సపోజ్ కొన్ని కేసెస్లో అది అబార్షన్ రూపంలో ఆ పెయిన్స్ రావచ్చు, అబౌట్ టు గో టు అబార్షన్, ఆర్ ఫాల్స్ లేబర్ పెయిన్స్, ఆర్ రియల్ లేబర్ పెయిన్స్. అందుకే మనకి కెంట్లో అన్నిసార్లు ఎప్పుడు ఇఫ్ ది సిమ్టమ్స్ ఎగ్రీ అంటాడు. ఏమిటి ఇఫ్ ది సిమ్టమ్స్ ఎగ్రీ అంటే, ఆ ముందు చెప్పుకున్న ఆ రెమెడీ తాలూకు క్రక్స్ ఏదైతే ఉంటుందో అదంతా మనకి ఫస్ట్ పేరాలో ఇచ్చేస్తారు కెంట్. ఆ సిమ్టమ్స్ గనక ఏ ప్యాథాలజీలో రిఫ్లెక్ట్ అయినా డెఫినెట్గా ఆ రెమెడీ తాలూకు రోల్ అక్కడ ఉందని అర్థం. అండ్ దిస్ సబ్ క్లాస్ అండర్స్టాండింగ్ విల్ మేక్ ఇట్ మోర్ వైడర్. ఎందుకంటే ఇంతకుముందు బెరిబెరిస్ వల్గారిస్లో ఇన్ని మెంటల్స్ ఉంటాయని మనకు తెలియదు, బికాజ్ ఇట్స్ నాట్ ఎ వెల్ ప్రూవన్ రెమెడీ. కానీ మనకి సబ్ క్లాస్ 1 అని మనం ఎప్పుడైతే అర్థం చేసుకుంటామో ఇమీడియట్గా మనకు తెలుస్తుంది బెరిబెరిస్ పేషెంట్ ఎలా ఉంటారో. దీస్ ఆర్ నాట్ ద పేషెంట్స్ విచ్ మేక్ సో ఎఫర్ట్. వీళ్ళందరూ ఈ బెరిబెరిస్ వల్గారిస్ పేషెంట్స్ ఎలా ఉంటారు? సెన్సిటివ్గా ఉంటారు. విత్డ్రాల్ టువర్డ్స్ ద ఇన్నర్ సెల్ఫ్ ఉంటుంది. వాళ్ళ లోపలికి వాళ్ళు విత్డ్రా అవుతారు. బయట ఏం జరిగినప్పటికీ ఎఫర్ట్ తక్కువగా ఉంటుంది. టూ మచ్ సెన్సిటివ్గా ఉంటారు. ద ఎడిక్షన్స్ ఆర్ టువర్డ్స్ ద ఇన్నర్ సైడ్. And when you come a little bit down about the family, then we see this radiating pains. And in mental state also, of course it was not mentioned so clearly here, but we will see this idea of moving. All the Beriberidaceae remedies has this idea of something related to change. Even in dreams also, there is some idea of change. Move, change, move, etc. These are the crux of this family.
the idea of movement and the idea of change. So although Ranunculaceae also belongs to the Menispermaceae also belongs to the order, but Berberidaceae stands tall for this idea of move, change. And when you see the materia medica of Berberis, which we finished just, there is this idea of weeping tendency because it is associated along with pulsatilla in the ranunculales order. అది కూడా ఇచ్చారు మీరు చూడండి అక్కడ క్లియర్గా. inclination to weep అని ఉంటుంది, which is also a very good symptom for pulsatilla, and pulsatilla also belongs to the ranunculales order. ఈ రకంగా మనం చదువుకున్నట్టయితే ఇందాక మనం ఏదైతే కెంటిమిట్రా మెడికా చదువుకున్నామో ఇవి దానికి యాడ్ అవుతాయి. సో మన రెమెడీ కూడా ఇంకా బాగా అర్థం చేసుకోవచ్చు. అట్లాగే పేషెంట్ చెప్తున్నప్పుడు మనకి ఏడిచాడు పల్స్టిల్లా ఒకటే కాదు, పల్స్టిల్లాతో పాటు లాట్ ఆఫ్ రెమెడీస్ విచ్ బిలాంగ్స్ టు ద రానున్క్యులేల్స్ ఆర్డర్ హ్యాస్ దిస్ ఐడియా ఆఫ్ వీపింగ్. The only difference is pulsatilla belongs to the psychotic miasm. So this idea of triple A, the idea of anticipation, the idea of avoidance, the idea of apprehension will differ pulsatilla from the other remedies. Why pulsatilla appears to be sweet, why pulsatilla appears to be naive is simply on this standpoint that they doesn't want to be hurted or humiliated, because that creates a lot of shivering and trembling. సో ఇతరులు మనల్ని అంటే మనకి ఏడుపు వస్తుంది కాబట్టి మనకి లోపల టెన్షన్, దడ, చేతులు వణుకు ఎక్సెట్రా వస్తాయి కాబట్టి మనమే స్వీట్గా ఉంటే, మనమే సాఫ్ట్గా కనిపిస్తే, మనమే నెమ్మదిగా ఉంటే, వాళ్ళు చెప్పిన దానికల్లా తలాడిస్తూ ఉంటే, నాట్ చేస్తూ ఉంటే మనకి ఏ హర్ట్ రాదు అనేటువంటి ఒక మెకానిజం డెవలప్ చేసుకుంటారు పల్స్టిల్లా పీపుల్. సర్వైవల్ మెకానిజం అనొచ్చు మనం. సో దీస్ పీపుల్ ఎపియర్, అమ్మో ఎంత సాఫ్ట్, అసలు ఎంత చక్కగా మాట్లాడుతున్నారు, ఎంత బాగా మాట్లాడుతున్నారు, అసలు మాట్లాడట్లేదు కూడా, ఎంతసేపు నవ్వుతున్నారు లేకపోతే తల ఊడి అనిపిస్తుంది. బట్ ద ఐడియా ఈజ్ బిహైండ్ ఇట్ ఈజ్ నాట్ టు గెట్ హర్టెడ్, అండ్ దిస్ ఈజ్ ద మెకానిజం దే విల్ బిల్డ్ ఫ్రమ్ ద డే వన్, అండ్ దట్ ఈస్ ద miasm. But Berberidaceae also has this idea of inclination to weep, etc. But the whole idea differs in this change, radiation, movement, etc. And one of the cases of colophyllum, the patient expressed this thing. నేను 5 నిమిషాలు కూడా నేను కూర్చోలేను ఆఫీస్లో, ఐ వాంట్ టు మూవ్, ఐ వాంట్ టు వాండర్, లేచి వెళ్ళి ఏదో ఒక పని కల్పించుకుని అటు ఇటు తిరిగి వస్తాను. దట్ ఈస్ ఎ టిపికల్ బెర్బెరిస్ పేషెంట్, Berberidaceae patient, where there is this idea of to be changed, to change or to move, etc. Right? Okay. ఒక్క నిమిషం అన్న. ఓకే. నెక్స్ట్ పొడోఫిలం.
talkative. Talkative. Woman worried about some trifles. Woman worried about some trifles. Ailments from husband. Ailments from husband. జ్ఞాని women worried about some trifling ailment of her husband. మొత్తం ఒకటే సెంటెన్స్ అది. Okay. Woman worried about some trifling ailments of husband. Delusion, heart disease. Death, incurable disease of liver or heart, dying. Delusion, dying. Next, depression. Imagines he is going to die. Or be very ill. Disgust for life. Fear of salvation. Sinned away his day of grace. Having done unpardonable sin. Unpardonable. క్షమించలేనటువంటి తప్పు చేశాము అని. Unpardonable. Fear of losing stool. Aggravation, flatus, and urinals. Forgetful what has said. నేను చెప్పాను కదా, ఎక్కడో అక్కడ మీకు ప్రతి రెమెడీలో ఖచ్చితంగా ఈ ఇష్యూస్ తగులుతాయి. ఫర్గెట్ఫుల్, ఇందాక కన్ఫ్యూజన్ పెరిబరిస్లో, కాలోఫెల్లంలో ఎందుకు ఇందాక అదే ఫస్టే చెప్పాను. అందుకని అవి ఎప్పుడైతే ఒక సబ్ క్లాస్కి చెందుతాయో డెఫినెట్గా ఎక్కడో అక్కడ ఆ సబ్ క్లాస్ తాలూకు రిఫ్లెక్షన్ మీకు ఆ రెమెడీలో కనపడుతుంది. ఇలా మనం చదువుకుంటే ఏమిటండి ప్రయోజనం? ఎందుకు మనం అలా చదువుకోకూడదు? ఎక్కడా కూడా మనం అవుట్ ఆఫ్ బాక్స్ వెళ్ళాం. సో ది కన్ఫ్యూజన్ అనేటువంటిది ఈ మొత్తం సబ్ క్లాస్కి ఒక కీ, ఒక తాళం లాంటిది. ఎక్కడో అక్కడ ప్రతి రెమెడీ కొంత దీంతో అసోసియేషన్ అయి ఉంటుంది. చాలా జాగ్రత్తగా జ్ఞాపకం పెట్టు. ఇవన్నీ ఎందుకంటే బికాజ్ ఇన్ ప్రాక్టీస్ మనం టోటాలిటీ తీసుకునేటప్పుడు
ఇది ఎందుకు ఫిట్ అవ్వట్లేదు? ఈ కేసులో ఇది ఎక్కడ ఫిట్ అవ్వట్లేదు, ఎందుకు అని మనకి ఒక ప్రశ్న రావాలి. అంతేగాని మనం తెలుసుకున్న వాటితో రెమెడీ ఇచ్చేయటం అలా చేసినట్టయితే ఏమవుతుందంటే ఇంకా గ్రోత్ అనేటువంటిది ఉండదు. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మొన్న ఒక కేసు తీసుకున్నాను. కేసు తీసుకున్నప్పుడు ఏమైంది? ఆ కేసులో చాలా భాగం ది ఐడియా ఏంటంటే దట్ ఐ ఆమ్ హెరాస్డ్ బై హస్బెండ్ అండ్ దేర్ ఫ్యామిలీస్ అండ్ దేర్ ఫ్యామిలీ అండ్ హిజ్ ఫ్యామిలీ. వాళ్ళందరూ ఉద్యోగాలు చేస్తున్నారు, నాకు ఉద్యోగం రాలేదు, గవర్నమెంట్ ఉద్యోగం రాలేదు. సో వాళ్ళు నన్ను డామినేట్ చేస్తున్నారు, వాళ్ళు నన్ను అవమానపరుస్తున్నారు. అండ్ వాట్ ఈస్ దిస్ ఐడియా ఎట్ దిస్ పాయింట్ ఆఫ్ కేస్? ఏంటి మనకు వచ్చిన ఐడియా? సో ఫర్గెట్ అబౌట్ ద ఫిజికల్ కంప్లైంట్స్. ఆవిడ కేసులో ఇచ్చింది ఏంటంటే ఐ ఆమ్ హెరాస్డ్ బై హస్బెండ్ అండ్ హిజ్ ఫ్యామిలీ, పాయింట్ నెంబర్ 1. And they are dominating me in each and every regard because they are doing job and I am completely jobless. So is it not the level of delusion? Is it not her own perception? Is it not her own imagination? అవునా కదా? So once we reached this delusion, the second idea begins. So how she experiences in that delusion. So the idea of shivering and trembling. So పెళ్లి అయిపోయిన తర్వాత the father-in-law was drunken and he just opened the door of washroom when she was bathing. So immediately she was panicked. She went into this idea of palpitation, trembling, heart rate increased, shivering, trembling, etc. కానీ మనకు అర్థం కావాల్సింది ఏంటంటే ఈజ్ ఇట్ నాట్ ఏ కామన్ ఇన్ ఇండియన్ సొసైటీ? సో ఇమీడియట్గా మనకి ఫస్ట్ ఆవిడ చెప్పిన వెర్షన్ వినగానే మనకి ఏమనిపిస్తుంది? నాకేమనిపించిందో చెప్తాను, మరి మీ సంగతి నాకు తెలియదు. సో దిస్ woman is going to belong from the subclass 1 because this idea of shivering came, trembling came, etc. కదా? అనిపించిందా అనిపించలేదా? పాల్పిటేషన్, హార్ట్ రేట్ ఇంక్రీజ్డ్, she cannot do anything. So more of the upper Elysium verum, the Magnolia grandiflora, the nymphales, where the people gets entirely panicked and withdraw into themselves. ఆవిడిచ్చిన సిగ్నిఫికెన్స్ ఐడియా అలా అనిపించింది. మీకు అనిపించిందో లేదో మరి? డూ యూ అగ్రీ విత్ మీ ఆర్ నాట్? రైట్, వెరీ గుడ్. దట్స్ కామన్ ఫర్ ద ఎనీ పర్సన్ ఇన్ ది ఇండియన్ సొసైటీ because they cannot voice out. And I asked only one question to confirm this. What do you want to do right now in front of in you are in my clinic? ఈ క్షణంలో మీకు ఏం చేయాలనిపిస్తోంది? ఏది మిమ్మల్ని ఇబ్బంది పెడుతోంది? ఈ రెండూ చెప్పండి. నన్ను ఇబ్బంది పెడుతున్నది నాకు జాబ్ లేకపోవటం, నేను చెయ్యాలనుకుంటున్నది జాబ్ చేయటం. నన్ను ఇబ్బంది పెడుతున్నది జాబ్ లేకపోవటం, నాకు కావాల్సింది జాబ్ చేయటం. సో
సో ఇందాక మనం చెప్పుకున్నటువంటి సబ్ క్లాస్ 1 ఫీచర్స్ అదే కామన్ అని చెప్పుకున్నారు అని అన్నాం కదా, ఇక్కడ ఉన్న ఆ ఫంక్షనల్ పార్ట్ తో టాలీ అవుతుందా లేదా? బికాజ్ అది సెన్సేషన్ పార్ట్. సో ఇక్కడ ఆవిడ తన ఫంక్షనల్ పార్ట్ ఇస్తోంది. సో దీంతో ఇందాకటి పార్ట్ టాలీ అవుతుందా లేదా? రెండు కలవాలి కదా, సెన్సేషన్ అండ్ ఫంక్షన్ కలిసి తీరాలి. సో సబ్ క్లాస్ 1లో ద రెస్పాన్స్ ఈజ్ విత్డ్రాల్ ఇట్ సెల్ఫ్, దెర్ ఇస్ నో ఎఫర్ట్. సో అది మనకి ఆ ఎగ్జాంపుల్లో కనిపించింది. ఆవిడ ఇచ్చినటువంటి ఫ్యాక్చువల్ థింగ్లో ఆవిడ విత్డ్రా అయినట్టు, షివర్ అయినట్టు, ట్రెంబుల్ అయినట్టు కనిపించింది. బట్ ఈజ్ ఇట్ ఆన్ పార్ విత్ ద ఫంక్షనల్ పార్ట్ ఆల్సో? అంటే తను ఫంక్షనల్గా కూడా విత్డ్రా అయ్యిందా, రెస్పాండ్ అయ్యిందా, ఫంక్షనల్ పార్ట్ అదేనా అనే దానికి ఆవిడ తాలూకు వెర్షన్ ఏంటి? టు గో అవుట్ సైడ్ అండ్ టు జాబ్ అండ్ ఐ ఆమ్ జాబ్లెస్ నౌ. దట్ ఈస్ ది ఫంక్షనల్ పార్ట్. అండ్ ఈజ్ ఇట్ the same thing which we are expecting if it is from the subclass 1? అది subclass 1 ఫీచరా కాదా? నో. అగ్రీయా అందరూ? ఎస్. సో నౌ మన రోల్ ఏంటి? ఒక కేసులో మనకి షివరింగ్, ట్రెంబ్లింగ్, కెనాట్ బి వాయిస్డ్ అవుట్, హెరాస్డ్, people are dominating me, people are looking at me down, giving no value to me, etc. But the experience is shivering, trembling, no voice. Plus want to get out and do job. That is the ideal, that is the idea, that is the function part. So now we can think of whether this woman belongs to the subclass 1 or not. Join the blocks together. ఆవిడ ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా దగ్గరికి తీసుకోండి, అన్ని సెట్ చేసుకోండి. ఇప్పుడు మనకి నిజంగా ఆవిడ ఇచ్చింది షివరింగ్, ట్రెంబ్లింగ్, వాయిస్ అవుట్ చేయలేకపోతున్నాను, షాక్ అయిపోయాను, బ్లాంక్ అయిపోయాను, షాక్ అయిపోయాను, కన్ఫ్యూజన్, బుర్రకేం తోచలేదు, కాళ్ళు చేతులు దడదళ్ళాడిపోయినాయి. ఓకే, బట్ ద అదర్ పార్ట్ విచ్ వీ ఎంక్వైర్డ్ ఈజ్ supporting our subclass 1 plant kingdom etc. or not. Other features చేస్తున్నాయా చేయట్లేదా? చేయట్లేదు. దెన్ వాట్ షుడ్ వీ డూ? ఏం చేయాలి ఇప్పుడు మనం? ఒక చోట మనకి ఆఫ్ కోర్స్ కేసు అంతా అయిన తర్వాతే ఇలా అనిపించింది. సో వాట్ షుడ్ వీ డూ? ఏం చేయాలి? వెరీ గుడ్ గౌతమ్. వీ షుడ్ ఆస్క్ వాట్ ఈస్ దట్ షీ వాంట్స్ టు గెట్ బై డూయింగ్ జాబ్. What is that there for her in getting that job? వాల్యూ ఇస్తారు, సమానంగా చూస్తారు, గౌరవిస్తారు, రెస్పెక్ట్ ఉంటుంది. థర్డ్ పార్ట్, వాట్స్ వాల్యూ, రెస్పెక్ట్ ఫర్ హెర్ టు బి ఇన్క్లూడెడ్ ఇన్ ది ఫ్యామిలీ.
వాళ్ళతో సమానంగా చూస్తారు. ఇప్పుడు సమానంగా చూడట్లేదు, నోరు నొక్కేస్తున్నారు. కేవలం డబ్బు ఉందని, నేను సంపాదించట్లేదని, నాకు వాల్యూ తగ్గిచ్చేశారు, నేను ఉన్నానని కూడా పట్టించుకోరు. ఒక రకమైన మానసికమైన హెరాస్మెంట్. So now what we are getting from this? Seems likes to be a submissive personality. Very good. బట్ ఇక్కడ మనకి 2 పార్ట్స్ వచ్చాయి. ది ఐడియా అంటే ఎందుకు ఈ కేసు చెప్పుకోవడం అంటే, టు గెట్ దిస్ ఐడియా ఆఫ్ ఫిక్సింగ్ డిఫరెంట్ థింగ్స్ టుగెదర్. ఇది మనం చెప్పుకున్నట్టయితే ఏమవుతుందంటే, మనం ఒక పార్ట్ మాత్రమే చూస్తున్నాం కేసులో, మనకు తెలిసిన పార్ట్ అది. పేషెంట్స్ ఏడుస్తారు అంతే, బట్ ఫర్ వాట్ దే ఆర్ వీపింగ్, if we are not inquired that part, we will surely miss the personality, and 50% of our cases will be success, and other 50% always going to be disappointed, because we are not looking the case holistically. So here this idea has gave us this thing, that this person's kingdom itself is not a plant, because the idea of course it is a delusion only that they are dominating me. But again, this idea, what we usually say, the mode of survival is going to be submissive, but at the same time she wants value, she wants respect, she wants something from that others, and for that she needs to do job. And మొత్తం కేసులో ఇంచుమించు 4-5 సార్లు 5-6 సార్లు హెరాస్మెంట్, the idea of harassment, the miasm part, submissive animal. ఏంటది? Cow. So the remedy is lac defloratum. Very good. But her physical complaints is about menses. There is profuse bleeding since menarche. ఒకసారి మెన్సెస్ వస్తే 10-15 రోజులు ఉంటుంది. ఇప్పుడు కూడా అంతే, మెన్సెస్ వచ్చిందంటే చాలా ఆవిడకి భయం. సివియర్ బ్లీడింగ్. ప్యాడ్స్ యూజ్ చేయదు ఆవిడ, ఇంకా క్లాతే యూజ్ చేస్తా, అంత ఎక్కువ బ్లీడింగ్, which I cannot found in the lac defloratum bacteria medica. So but the person is simply with this idea that there is severe weakness, prostration with this heavy bleeding, but the symptoms are with lac only, and there are other lac symptoms. The idea of white color, the idea of ఎప్పటికైనా ఆవుని ఇంట్లో పెంచుకోవాలనేటువంటి కోరిక తీరతదో లేదో తెలియదు. The idea of severe desire for milk foods, severe, మొత్తం అంతా కౌ పిక్చరే వచ్చింది, బట్ స్టిల్ ద మెన్సెస్ ఈజ్ ప్రొఫ్యూస్, ఎక్కడ కనిపించలేదు, lac defloratum. So I begin to search other lac remedies where I missed
ఏ బ్లాక్ నేను మిస్ అయ్యాను, ఇందాక మనం పీసెస్ ఏ పీస్ మిస్ అయ్యాను. సో వెన్ ఐ went through the materia medica of lac vaccinum floss, the cream, the milk cream, then I found this idea. అది ఒకటే సిమ్టమ్ అసలు అందులో, మెన్సెస్ ప్రొఫ్యూజ్, మెన్సెస్ బ్లీడింగ్ ప్రొఫ్యూజ్, మెనీ సిమ్టమ్స్ విత్ దిస్ ప్రొఫ్యూజ్ బ్లీడింగ్. దెన్ ఐ ఫౌండ్ దట్ దిస్, అంటే ఈ కేసు ఎందుకంటే దిస్ ఇస్ ద వే టు లుక్ ద పిక్చర్ holistically, which is not fitting with lack, which is not fitting with the idea of shivering trembling, because the shivering trembling also will be seen in the lac defloratum, lac vac defloratum, lac caprinum, lac buffalo. All these remedies has this shivering and trembling, not only the subclass 1 remedies. The idea of giving no value, the idea of giving no self-respect, the idea of compromising, the idea of I cannot raise my voice, nor nokkestenaru, the idea of harassment, the idea of I has to do something to prevent their domination, because the other people belong to the Christianity and she is a Hindu. So they force this daughter-in-law to get converted into Christian religion. And from day one, from the last 7 to 8 years, she is fighting with them that I won't convert. వాదిస్తాను కానీ బలవంతుల ముందు నెగ్గలేం కదా. దిస్ ఈస్ ద పిక్చర్. వాదిస్తాను కానీ బలవంతుల ముందు లెగ్గలేం కదా. నేను బలహీనం, వాళ్ళు బలవంతులు, కానీ నేను సాధ్యమైనంత వరకు వాదించి చివరికి లొంగిపోతాను. So this is the idea she given in the case, but what doesn't fit in this case? ఏది ఫిట్ అవ్వట్లేదు? ద సబ్ క్లాస్ 1కి షివరింగ్ ట్రెంబ్లింగ్ ఉండొచ్చు, బట్ మిగతా పిక్చర్, ది ఐడియా ఆఫ్ వాల్యూ, రెస్పెక్ట్, వాదించడం, డామినేట్, ఇవన్నీ ఈ కేసులో ఫిట్ అవ్వట్లేదు. సో ఫస్ట్ కింగ్డమ్లోనే డిఫరెన్స్ ఉంది. సో వీ ఎలిసిటెడ్ ఫస్ట్ ద ఐడియా ఆఫ్ సంథింగ్ weak and something strong. The strong is dominated from the weak. So we pick the part where the idea is kingdom animal. So the idea of I am weak and they are strong and they are using me. The idea of Bovidier. Second tick. And the idea of harassment. The idea of how much I should do to this family. The idea of cannot raise my voice. The idea, third tick, lac deflorate. But still lac defloratum or lac vac defloratum has not been well known for her physical symptoms, which are not in par. So let us not jump into that picture. Go a little bit deeper and verify where are these physical symptoms fitted in this lac. ఆ తర్వాత నాలుగోది ఫిజికల్ మెన్సెస్ ప్రొఫ్యూజ్ విచ్ we have in lac vaccinum floss. So this is the way to study a case, and again it can be only done when we are artistic in our approach. Simply giving a remedy, simply repertorizing on the basis of whatever, or simply giving medicines and materia medica will not yield us a favorable result. We have to look the what is the unknown part of the case rather than what is known part of the case. ఈ రకంగా మనం ప్రతి కేసులోనూ స్టడీ చేసుకోవాలి. సో ఓకే, ద ఐడియా ఈజ్ అగైన్, బికాస్ వై ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ ఈజ్ సింప్లీ టు అండర్స్టాండ్ ద ఫిట్టింగ్ పీసెస్ టుగెదర్.
So all these Berberidaceae, the podophyllums, the berberis, the caulophyllum has this idea of something they start and they move, they radiate. Berberis is known for the pain in the renal and that radiates into the genital area. Caulophyllum is known for the pains in the stomach and it will radiate into thighs. Podophyllum is known for painless diarrhea. That is complete. That is opposite of that, where the stools are loose, watery, yellowish with much flatus and they are offensive. And when we see repertory, podophyllum is also listed in right ovary, I think. Kada? Avuna kada? Repertory valle cheppali. Podophyllum is very well written in the right ovarian complaints. But clinically, no one ever had any experience with podophyllum in ovarian troubles. Why? Evarana cheppagalra? Right ovarian troubles lo podophyllum 3 marks lo istaru manaki repertories lo. But there are very, very little experiences of physicians or the masters from the past in these type of troubles with regards to podophyllum. Enduku? లో లేదు, రైట్, ఓకే. బట్ రిపర్టరీలో ఉంది కదా. రిపర్టరీలో అంత హైలైటెడ్గా ఉంది, మెట్రామెడికాలో లేదు. యాజ్ యు సెడ్ ఎగ్జాక్ట్లీ రైట్. మరి అప్పుడు ఎందుకు వాళ్ళు మాస్టర్స్ ఇవ్వలేదు? మరి ఆ డిఫరెన్స్ ఎందుకు కనబడుతోంది? ఇప్పుడు రిపర్టరీలో రైట్ ఓవరీ పెయిన్ చూసి మనం పోడోఫిల్లో ఇచ్చాం, పాపం రెస్పాన్సెస్ రాలేదు. మరి రిపర్టరీ తాలూకు ప్రాబ్లమే ఇది. ఓన్లీ రిపర్టరీని నమ్మితే ఇలాంటి ఇబ్బందులే వస్తాయి. అందుకే కెంట్ కూడా ఏం చెప్తాడు, ఆర్టిస్టిక్ యూజ్ ఆఫ్ రిపర్టరీ అంటారు. మెకానికల్ యూజ్ కాదు రిపర్టరీ అనేది. రిపర్టరీని మనం తీసుకునేటప్పుడు కూడా దాన్ని కళాత్మకంగా వినియోగించాలి. ప్రతి రెమెడీలోనూ రిపర్టరైజ్ చేసేటప్పుడు ఆ స్టేట్ తాలూకు మెంటల్ సిమ్టమ్ ఒకటైనా ఉండాలి. ఆ స్టేట్ తాలూకు అప్పుడు మిగతా ఫిజికల్ సిమ్టమ్స్తో దాన్ని కన్జాయిన్ చేసి మనం ఒక కన్క్లూజన్కి రావచ్చు. అంతే తప్ప సింపుల్ ఫిజికల్ కొలాబరేషన్ కొంతవరకు ఫలితం ఇవ్వచ్చు తప్ప లాంగ్ లాస్టింగ్ రిజల్ట్స్ ఇవ్వదు. బికాజ్ వీ షుడ్ సెలెక్ట్ ఏ స్ట్రాంగ్ మెంటల్ ఆర్ స్ట్రాంగ్ ఫిజికల్ జనరల్ in support of all the repertorization which we are going to do. That is called artistic use of repertory. So the idea for podophyllum is that the podophyllum was proven on unproved observers, non-medical observers. So a lot of symptoms were given on the right lumbar and right hypochondriacal part, more of right hypochondria. So the conclusion was, who took the day book had concluded that these are the right ovarian symptoms. But anatomically, what is the part which is situated above the right ovary in the right hypochondrium? రైట్ హైపోకాండ్రియంలో ఉండేటువంటి ఎనటామికల్ పార్ట్ ఏంటి? అందరూ బిహెచ్ఎంఎస్ చెప్పండి.
స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు. ఐశ్వర్య చెప్పు. లివరా? ఓ రైట్ రైట్ ఇలియం. సారీ నేనే తప్పు చెప్పాను. సో రైట్ ఓవరీకి అబౌవ్ ఉన్న పార్ట్ రైట్ ఇలియాక్, రైట్ ఓవరీ. దానికి ఒక నాన్ మెడికల్ పర్సన్ ప్రూవ్ చేస్తే అతను సిమ్టమ్స్ రైట్ ఇలియాక్ రీజన్ లో చెప్పాడు. ద డే బుక్ హోల్డర్ who was conducting the provings took the symptoms as right ovarian symptoms. But what is the organ located there in reality where the symptoms of podophyllum were actually observed? It's not in the right ovary. Ekkada? What are the other organs situated in right iliac region? Very good. It's colon, it's appendix, ascending colon. So what are the symptoms of podophyllum where the podophyllum was maximum indicated? క్లినికల్ గా పోడోఫిలం ఏ కేసెస్ లో ఎక్కువ పడుతుంది? డయేరియా. వెరీ గుడ్, డయేరియా. సో వాట్ ఈస్ ద ఆర్గాన్ సిస్టమ్ దట్ ఈస్ అసోసియేటెడ్ విత్ ద డయేరియా? ఏ ఆర్గాన్ సిస్టమ్ అసోసియేట్ అవుతుంది డయేరియాతో? ఆర్గాన్ సిస్టమ్స్ తెలుసా? ఆర్గాన్ సిస్టమ్స్ మళ్ళీ మొత్తం మీకు చిన్నప్పటి నుంచి చెప్పాలి. సో ఏ గ్రూప్ ఆఫ్ సెల్స్ టుగెదర్ ఈజ్ కాల్డ్ టిష్యూ. Group of tissues together is called organ. Group of organs together is called organ system. And group of organ system together is called organism. Digestive system. Kaadu. Wrong. Digestion is associated with small intestines and stomach. The cecum, the appendix, the ascending colon are associated with which symptom? Which? Excretory system. Very good. Excretory system. So the podophyllum symptoms belong to the excretory system, and the organs cecum, ascending colon, appendix, etc. also support the ascending excretory system. So the podophyllum's maximum action is on ekkdundi? Is on excretory system. Very good. On the cecum, ascending colon, etc. So there are maximum these symptoms of diarrhea, etc., flatulence, etc. But why this problem had arisen is because of the non-medical provers, where they gave the symptoms that they are in the right iliac region, and the day book holder straight away took the symptoms that they are of ovarian symptoms. But in truth, in reality, the podophyllum is associated more towards the excretory system rather than the reproductive organs, the glands. So this is the way, this is called the artistic study. Simply studying podophyllum, right ovary, we have to see things beyond. Hahnemann ఏ word వాడాడు? Perceive, not see. We have to perceive things. We have to use homeopathy in an artistic way. What the exact symptomatology is determining, and where should we look?
Okay. So with this, we complete the Berberidacea. Hope if I found the case sheet, I will give you the. Where did you get this information from here? Okay. అది ప్రూవింగ్ కోసం అడిగాను. ప్రూవింగ్స్ హెరింగ్ గైడింగ్ సిమ్టమ్స్ లో ఉన్నాయి. ఓకే ఓకే ఓకేనా? థ్యాంక్ యూ. ఎనీ డౌట్స్ విత్ రిగార్డింగ్ టు బెరిబెరిడేసియా అప్ టు నౌ? కేస్ షీట్ దొరికితే నెక్స్ట్ వీక్ లో మనం బెరిబెరిడేసియా కేస్ కాలోఫిల్మ్ కేస్ చెప్పుకుందాం. వేర్ we got very good result, but again the patient was not supportive, but for understanding we can discuss that case. కేస్ షీట్ వెతుకుతాను. నీ దగ్గర ఉన్నట్టుంది గౌతమ్ ఆ కేస్ షీట్, కాలోఫిల్లం కేస్ షీట్. లేదండి. నువ్వు పిక్చర్స్ తీసుకున్నావు కదా, లేదా? కాలోఫిల్లం కేసు ఆ రోజు నువ్వు ఉన్నావు కదా, బెరిబెరిడేసియే కేసు. ఒక లేడీ కేసు. లేడీ కేసు. కేసు గుర్తుంది, ఫొటోస్ తీసుకోలేదు. నేను చూస్తాను ఒకసారి. Okay. So we will find this case and we will discuss that case in the coming class. Any doubts with regarding to today's class? No doubts? Okay, we will conclude this session if there are no doubts. Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurur Devo Maheswaraha, Gurur Sakshat Param Brahma, Tasmai Sri Gurave Namaha. Okay, thank you.